good evening. وانتوا تردوا good evening. مساء الخير and you respond مساء النور. مساء النور. Okay, today we will learn a new number and a new letter. النهاردة هناخد رقم جديد وحرف جديد. Number 18. 18. 18. 18. 18. 18. And letters R. R. زي اسم رافي مثلا. Like name Rafi starts with an R. Okay. In Arabic, letter A. A. Can you say that? It's coming from here. A. A. Okay. A. Now we'll do a quick review for the numbers and the letters. هنعمل مراجعة سريعة على الأرقام والحروف الأبجدية. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18. Today's number 18. Okay. واحد in Arabic. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Okay. Now alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. R. ألف ب ت ث جيم ح خ دال ذال ر زين سين شين صاد ضاد ط ظ عين عين. Also letter عين is like also saying عين is an I. عين I. Okay. Anyway, we also did a little bit of a conversation. عملنا شوية مناقشة. أنا اسمي ماري. أنا ساكنة في كندا. وأنا مدرسة. My
name is Mary. I live in Canada. And I am a teacher. And you, what do you work? وانت بتشتغل ايه؟ And you, what do you work? وانتي for a female beteshtaghali ايه؟ And you, what do you work? وانت بتشتغل ايه؟ And you, what do you work? وانتي for a female beteshtaghali ايه؟ And we said someone will respond and say, واحد هيرد عليك ويقول لك I am a worker. أنا عامل. That's where the ع comes. أنا عامل. Okay? I am a worker. And we're gonna ask, where? وهنسأل فين. فين means where. وهيرد ويقول أنا في المستشفى. في المستشفى. In the hospital. In the hospital. في المستشفى. Okay. It can be somewhere else. In the factory. في المصنع. في is in. المصنع the factory. في المصنع in the factory. factory. في المصنع. Okay, someone else can say that he does a different kind of work. حد تاني ممكن يقول إن هو بيشتغل حاجة تانية. Like engineering. I am أنا an engineer. An engineer. أنا مهندس. أنا مهندس. I am an engineer. أنا مهندسة for a woman. I am an engineer. أنا مهندس. I am an engineer. أنا مهندسة. أنا مهندسة. أوكي. شكرا على حضوركم الدرس. Thank you for attending my lesson. مع السلامة. Goodbye. إلى اللقاء or حتى اللقاء is the same. Till next time. حتى اللقاء or إلى اللقاء. Hasta luego. حتى اللقاء. Till next time. Thank you. Ciao, ciao.